подошел к концу, Гурудев изменил и отменил все свои планы, чтобы снова приехать в He Вриндаван. said, I want to understand each of the Goswamis. Он сказал, я хочу понять каждого из Госвами. Not as the 6 Goswamis, but each individual. Who is Rupa? Who is Sanatan? Who is Jiva? Who is Raghunath Bhatta? Who is Raghunath Das? What are their stories? What are their pastimes? И таким образом он сказал, что я хочу не просто понять в целом 6 Госвами, но понять каждого из них, Рупу, Санатову, Дживу, Рагунат Дас, Рагунат Бхатта Госвами, какова их жизнь, какова их история, What are their contributions? каковы же их вклады. Made a very strong effort Он очень серьезный вклад also внес. to understand Vrindavan, Усилия приложил для того, чтобы понять Вриндаван the также, different pastime places. различные места игр. And then after that, he invited some devotees to join him in Vrindavan, and he took them for Parikrama. А затем, спустя некоторое время, он пригласил нескольких преданных присоединиться к нему в Парикраме. And that was the beginning of this Kartik Parikrama. И таково было начало этой Парикрамы в Картику. From his eagerness to understand in Vrindavan and then his desire to share that with devotees, then we have this Kartik Parikrama. На основе, благодаря его горячему желанию понять Госвами, понять Вриндаван и желанию также делиться этим с другими, у нас есть эти замечательные парикрамы. So today we will speak about Jiva Goswami. Try to hear and to understand and to build your relationship following in Gurudev's footsteps. И сегодня мы с вами будем слушать и пытаться понять от Дживы Госвами. И, пожалуйста, старайтесь услышать, старайтесь эту связь наладить, развивая отношения с Дживой Госвами, следуя по стопам Шрилы Гурудева. Before we discuss, we will sing some kirtan. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, мы споем один баджан киртан. Rasika Shiromani Mataji asked you to download the Sad Goswami Astakam. Расика Широмани Матаджи в чате WhatsApp попросила вас скачать файл с этим баджаном. So hopefully, I see you're all pulling out your phones, so good. Я You'll have вижу, the words there. Я вижу, что вы все взяли в руки, вооружились телефонами и смотрите туда хорошо. Значит, текст у вас есть перед собой. We will sing the Sad Goswami Astakam and then we will sing some Hare Krishna Mahamantra Kirtan. И мы с вами исполним Шад Госвами Аштаку, а после этого Харе Кришна Махамантру. I'm going to play slow. Krishna kirtana ganana tana paro premamritambo nidhi Krishna kirtana ganana tana paro Premamritambo nidhi Dira dira jana preya preya karo Nirmansaro pujito Dira dira jana preya preya karo Nirmatsara pujito Shri Chaitanya kripa baro bhuve bhuvo Bhava rahanta rako Shri Chaitanya kripa baro bhuve bhuvo Bhava rahanta Vande rupa sanatana
Ragu Yugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Ragu Yugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Samstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Bhavarahanta Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Parada Vindabhajana Nande Namataliko Radha Krishna Parada Vindabhajana Nande Namataliko Vande Rupa Sanatana Ragu Yugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Ragu Yugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Ragu Yugo Shri Jiva Gopalako Shri Gauranga Gunanavanana Vido Shraddha Samridyan Vito Apotapa Nikrintano Tano Vritam Govinda Ganamritai Apotapa Nikrintano Tano Vritam Govinda Ganamritai Anandambure Varanai Kanipuno Kaivalya Nistarako
Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Jakvaturnam Aseshamandalapati Shrenim Sadatu Chava Jakvaturnam Aseshamandalapati Shainim Sadatu Chava Utvadhina Ganesha Kau Karunaya Kopi Nakanta Shrito Utvadhina Kope Bhavara Samritabdela Hari Kalo Lamagno Moho Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Kujat Kokilaham Sarasa Gagana Kirne Mayurakule Nanaratna Nibara Mula Vitapa Shri Yukta Vrindavane Shri Yukta Vrindavane Radha Krishna Maharnisham Prabhajito Jivartado Yomudha Radha Krishna Nisam
prabhajato jivartado yomuda vande rupa sanatana raguyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raguyugo Shri Jiva Gopalako Shankya Purvakana Makana Natibi Kalavasani Krito Sankhya Purvakana Makana Natibi Kalavasani Krito Nidrahara Viharakari Vijito Chatyanta Dino Chayo Nidrahara Viharakari Vijito Chatyanta Dino Chayo Radha Krishna Guna Smriter Madhurima Nandena Samohito Radha Krishna Guna Smrite Madhurima Nandena Samohita Vande Rupa Sanatana Raguyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raguyugo Vande Rupa Sanatana Raguyugo Shri Jiva Gopalako Radha Kunda Tate Kalinda Tanaya Tire Chavam Sivate Radha Kunda Tate Kalinda Tanaya Tire Chavam Sivate Preman Madhava Sarasesha Dasaya Grasto Brahmato Sada Premon Madhava Sadashe
Kayanto Chakada Harer Gunavaram Bhava Vibhuto Mudha Gayato Chakadiya Hare Gunavara Bhava Vibhuta Muda Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Hey Radhe Vrajadevike Chalalite Hey Nanda Suno Kuto Shri Govardhana Kalpapadata Kale Kalindivane Kuto Kosantar Vete Sarvato Rajapure Kedar Mahavivalo Tarvete Sarvato Rajapure Kedar Mahavivalo Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako
Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare. Let's all chant together one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Prem se bolo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all chant together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem Sabala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Go to pray. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Prem se Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Bala Bala Bala, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice, one love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And again, one love. Hare Hare, Hare Rama. Rama Rama, Hare And again, one voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama. Hare Hare. Bala Bala Bala. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Prabhu Sabha. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Prabhu Sabalo, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. Bolo bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare. Jai Ho. Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Srila Jiva Goswami Prabhupada ki. Prabhupada ki. Indradyumna Swami Maharaj Gurudev ki. Samaveta Bhaktarinda ki. Ki. Jai Jai Shri Radhe.
So once again, we're at Kadamba Khandi. И опять же мы находимся сейчас в Кадамба Канди. One of the transcendental spots in this transcendental dham. Это одно из трансцендентных мест в этой трансцендентной дхаме. And as Ratma pointed out, that this is what Vrindavan was like 500 years ago when the six Goswamis came. И когда мы сидели здесь, Чатуратма Прабху отметил, что так выглядел Вриндаван 500 лет назад, когда Госвами сюда пришли. You can see the canopy we have here with these Kadamba trees. Вы можете посмотреть на такую как бы маленькую такую кунджу, как из этих деревьев. By now it's quite warm out. If we took a walk, we'd get really hot. Но сейчас достаточно тепло, когда мы ходили, мы уже так вспотели. But Vrindavan Dham is a person. You could say Vrindavan Dham is a person. It's actually an expansion of the Lord, and that it's providing this nice canopy for all of us to sit down and do bhajan. Но Вриндаван — это личность, тут все личностное, поэтому Вриндаван, он для нас специально организовал такую тенистую платформу, где мы можем сидеть. Actually, Lord Balaram expands as the Dham. И на самом деле Господь Баларама распространяет себя как Дхама. Everything's personal in Vrindavan. Все личностное во Вриндаване. Even the dust is a person. Даже пыль — это личность. And these personalities have many different types of loving relationships. И у всех этих личностей существуют разные типы отношений, любовных отношений. So a number of these trees, if you walk around towards the back, a number of these trees were here when Jiva Goswami was doing his bhajan every day here 500 years ago. И если вы прогуляетесь сюда чуть-чуть назад, вы увидите, что все эти деревья, они сохранились здесь с тех времен, с 500 лет назад, когда Джива Госвами совершал здесь баджан. I don't think that any other Parikrama parties come here. It's kind of an open secret. Я не думаю, что какие-либо парикрамы, они приходят сюда, потому что это такой называемый такой открытый секрет. Sometimes my godbrothers come up and say, "Where's that Kadamba Khandi?" I say, "I don't know." Иногда мои духовные братья подходят ко мне и спрашивают, где находится Кадамба Канди. Гурдев говорит, я не знаю. But let us always remember we're here on the invitation of Srila Prabhupada. Но я хочу, чтобы все помнили, что мы здесь по приглашению Шрилы Прабхупады. This is why Srila Prabhupada boarded the Jaladuta for that difficult journey and that difficult first year in New York City. He went through all that austerity so we could come and sit in a forest in Vrindavan and have kirtan. Это то, для чего Шрила, это все для того, чтобы мы могли по его милости прийти сюда, в Шри Вриндаван Дхаму. So we feel so much gratitude to Srila Prabhupada, Jiva Goswami, all the six Goswamis of Vrindavan, for giving us the opportunity to sit here this morning. You'll remember this as a golden hour. Sri Prahlad's kirtan is like a golden hour. You'll remember that when you're back home in your cities, the golden hour. И мы должны быть благодарными Шриле Прабхупаде и всем 6 Госвами за то, что они предоставили нам такую возможность и милость сейчас сидеть здесь. И когда вы вернетесь в свои города, вы помните, будете помнить о этих моментах, о киртане Шри Пралада Прабху, как о золотом часе. And Vrinda was dancing for us again. И Вринда для нас опять танцевала. I just love watching Bada Hari because, he's a musician. He's educated, trained as a musician, and when he hears fine music, he just closes his eyes and just, I don't know, he's in samadhi or something when he hears Gandharvika Sundari playing her violin, because she's also a professional musician. So these musicians, they just love it when the sweet holy names are accompanied by, really good music, right? Whenever she starts playing, he goes. И мне очень нравится наблюдать за Бадагари Прабху, так как он является профессиональным музыкантом. И когда начинается киртан, и Гандарвика Сундари Матаджи играет так красиво на скрипке, она тоже является профессионалом. И вот когда два профессионала встречаются, и все это аккомпанирует киртан, это все так замечательно. И мне нравится наблюдать у него он погружается в самадхи, закрывает свои глаза и так наслаждается. And many devotees are showing up. I look around, I'm surprised because some devotees I haven't seen in 4 or 5 years because of the pandemic. И очень много преданных приехало. Я оглянулся и увидел, что очень много людей, которых я не видел в течение 4 лет из-за пандемии. Shamasaki came. Шьямасаки Матаджи приехала. Nirvana Sundari, they're both my twice initiated disciples.
Также Нирвана Сундари, они обе мои дважды инициируемые ученицы. Nirvana, how old were you when I gave you initiation? Yeah. You can repeat. И Шрила Гурудев спросил, сколько было лет Нирване, когда он дал инициацию. Ей было 13 лет. This is a really nice mother-daughter team. Это очень замечательная команда матери и дочери. I would say that Shyamasaki is the perfect mother. И я бы сказал, что Шьямасаки является идеальной мамой. She really is. She's a single mother, and she raised this girl to be the wonderful girl. You're in your 20s now? 20, huh? 17. She's 17, and she's a solid, enthusiastic, loving devotee. She's the perfect daughter. И вот мама, она как бы одна воспитала такую замечательную дочку, которой сейчас 17 лет, и она такая очень хорошая, преданная, очень энтузиастичная. You know, she's in high school, she's going to school, she has all that bad association, but she remains a pure Vaishnavi because she has a pure mother. И она ходит вот в высшую школу сейчас, и там все такое плохое общение, но благодаря своей чистой матери она остается также чистой. And they're not only mother and daughter, but they're best friends. И они не только мама и дочь, но они лучшие друзья. So this is a wonderful example for the whole world. И это чудесный пример для всего мира. And a big round of applause. Поаплодируйте, пожалуйста. So Rasika's getting a little nervous because she said, you know, we're over time now, right? I said, let us savor the golden hour. И Расика Матаджи, она чуть-чуть уже нервничает, потому что мы превысили лимит времени. А Шрила Гурудев говорит, ну, пожалуйста, позволь нам наслаждаться золотым часом. She said, but everyone was so tired yesterday at Prasadam. I feel so sorry for them. They don't look tired to me now. Расика Матаджи сказала, все так устали вчера, было все так поздно, просад. Мне очень жалко их. А Шрила Гурудев говорит, но вы не выглядите уставшими сейчас. And one has to expect that when one goes on Parikrama, there's always going to be austerities. И мы должны ожидать того, что когда мы ходим на парикраму, всегда будут аскезы. We can't avoid that. But I always say it's like drinking hot sugar juice, you know, sweet juice. It's burning your lips, but it's so sweet, you can't stop. Мы не можем избежать этого, и я всегда даю такое сравнение, подобно тому, как пить горячий сахарный сироп. Он такой сладкий, что он горячий, он обжигает наши губы, но он настолько сладкий, что не можем остановиться. And of course, tomorrow is a break. И завтра у нас отдых. Please take advantage of the break. Don't run off to Kamyavan with your friends or, you know, I know down to Jaipur for a quick visit before we go next week. You know, take a break because we still have, you know, almost a month still to go. И, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Не нужно бежать завтра в Камьяван или не нужно бежать со своими друзьями, чтобы на один день поехать в Джайпур до того, как мы поедем. Пожалуйста, отдохните, так как нам предстоит еще целый месяц. But the day after the break, which is what, the day after tomorrow, correct? We're going to be observing Narottam Das Thakur's disappearance day. Но послезавтра мы будем праздновать день ухода Нароттама Даса Такура. And guess who's going to give the class on Narottam Das Thakur's disappearance day? И угадайте, кто же даст лекцию на день ухода Нароттама Madhu Даса Такура? Mangal. I mean, Krishna's funny friend. Madhu Madhu Mangal. Mangal is always funny. His jokes aren't always funny. I mean, he's got one joke he's told 1,600,340,000 times about a frog. And I've heard them all. So that'll be in a very nice place like this as well, in Vrindavan proper. It's a beautiful area that's been preserved like old Vrindavan. So that'll be really nice. It's in Vrindavan, so it'll be easy to get to. И это будет замечательная программа, которая место будет подобно тому, где мы сейчас находимся, но это будет во Вриндаване, поэтому нам будет легко добраться. So we're going to take prasadam now. You have 2.5 minutes to take prasadam. И у вас есть 2,5 минуты, чтобы вкусить прасад сейчас. Where is Rasika? I think she's... Oh. Don't shoot arrows at me with your eyes. You want to make a quick announcement? A little later, yeah. Let them take prasadam. Yes, there is no hiding. Rasika Siromanik, hey!
All right, so let's just give 15 minutes. You can just eat. You don't have to talk so much. And Prahlad will do all the talking afterwards. И у вас есть 15 минут, не нужно сильно много разговаривать, Шри Пралад, Прабху в конце даст лекцию. Okay, Shri Bhagavad Prasadam ki, Kadamba Khandi ki, Srila Jiva Goswami Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Kartik Parikrama 2023 ki, Go Premanandi! Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gape Janavala Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gape Janavala Jaya Girivaradhari Jaya Yasodhanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Raja Janardana Yasodhanandana Jaya Raja Janardana Jaya Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna Mahamantra ki, Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Sad Goswami Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Indradyumna Swami Maharaj Gurudeva ki, Nitai Gaur Premanandi. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, as mentioned, we are here at Keli Kadambi, a forest of Kadamba trees. И как я упоминал, мы находимся здесь, в Кели Кадамби, это лес деревьев Кадамба. Our interest is that it is also the bhajan stali of our great Acharya, Srila Jiva Goswami. Но мы также заинтересованы в том, что это является баджан стали нашего великого ачарьи Шрилы Дживы Госвами. Glorified as one of the greatest philosophers that India or the world has ever known. Это квалифицированный философ, который не только Индия, но весь мир когда-либо знал. Aside from being
a liberated transcendentalist. He was also the greatest philosopher. Он также является освобожденным трансценденталистом, и помимо того, что он великий философ, He appeared in a very exalted family. он явился в очень возвышенной семье. His father and uncles, when he was born, they were ministers in the government of the kingdom of Gauda. Его отец и дяди, они были министрами это правительства Гауды. The Gauda was a kingdom. Also, the capital of that kingdom is called the same name, Gauda. И царство, вот этого, главная столица этого царства также называлась Года. At this time when Jiva appeared, then that city was actually the most populated city on earth. И в то время, когда явился Джива Госвами, тот город считался самым населенным во всей земле. 200,000 people. Там жило 200 тысяч людей. Doesn't sound like a lot for us today, Это не кажется нам сейчас, когда мы слышим, что много, but historically, at that time it was the most populated city. но исторически в то самое время это был самый населенный город. Foreigners would visit that city in Bengal. И это находится недалеко от Бенгалии. There are accounts of that city at that time by Portuguese travelers. И также есть и исторические упоминания путешественниками из Португалии. So the ruler of that kingdom, his name was Nawab Hussain Shah. И тот, кто правил этим городом, его звали Наваб Хусейн Шах. He was a Muslim ruler, Он был мусульманский правитель. but he had brought into his government three very, very highly qualified personalities who were Vaishnavas. Но он привел в свое государство, в правительство, 3 очень высококвалифицированных личности. His prime minister, his treasurer, and the person in the mint that made the money. They were all Vaishnavas, they were brothers. И все его премьер-министры, также казначеи, они были 3 братьями вайшнавами. And they heard about Chaitanya Mahaprabhu. И они слышали о Чайтанье Махапрабху, That Chaitanya Mahaprabhu was leading a Sankirtan movement что Чайтанье Махапрабху, он возглавлял движение Санкиртана and teaching love for Krishna. и обучал любви к Кришне. And these brothers, they were great devotees of Krishna. They loved to read and discuss Srimad Bhagavatam. И эти братья, они обладали любовью к Кришне, им нравилось читать и обсуждать Шримад Бхагаватам. And the more they heard about Sri Chaitanya Mahaprabhu, the more attracted they became to him. И чем больше они слушали о Шри Чайтанье Махапрабху, тем более привлекались они. And so they entered into a correspondence with Chaitanya Mahaprabhu, invited him to their place. И так они как бы вступили в отношения с Чайтаньей Махапрабху и пригласили его посетить их место. Chaitanya Mahaprabhu gave them instructions by correspondence И Чайтанья Махапрабху дал им наставления, он написав их from Jagannath Puri. из Джаганатпури. But then at some point Chaitanya Mahaprabhu decided to come here to Vrindavan. Но в определенный момент Чайтанья Махапрабху решил прийти сюда, во Вриндаван. And by the way, he went through Gauda. И на своем пути он пошел через Году. And these brothers were living in a village just outside of the city in a place called Ramakeli. И вот эти вот братья, они жили в этом городе, недалеко от этого города, в маленькой деревне, которая называлась Рамакели. Chaitanya Mahaprabhu met them and he accepted them as disciples. И Чайтанья Махапрабху встретил их и принял как своих учеников. He gave them, actually Chaitanya Mahaprabhu didn't take disciples, but these three he gave them names and ordered them to chant Krishna's name. На самом деле Чайтанья Махапрабху не принимал учеников, но именно этих 3 братьев он принял и дал наставление им воспевать святые имена. He gave them the names Rupa, Sanatana, and Vallabh. Он дал им имена Рупа, Санатана и Валаба. Dabir Kash, Shakara Malik, and Anupam Malik, they received these names of Rupa, Sanatan, and Vallabh from Chaitanya Mahaprabhu. Дабиркаш, Анупам и Малик, они получили вот эти имена Рупа, Санатана и Валаба от Чайтаньи Махапрабху. And there was a small child, the son of Vallabh, at that time.
he saw, it is described in Bhakti Ratnakara, that he saw their interactions. И также у Валабхи в тот момент у него был маленький сын, и описано в Бхакти Ратнакаре, что в то время он видел вот это вот взаимоотношение с Чайтаньей Махапрабху. And so that small boy, he became Jiva Goswami. И этот мальчик, маленький мальчик, он стал Дживой Госвами. Shortly after meeting Chaitanya Mahaprabhu, the three brothers, they left their government posts. И после того, как недолго от того, как они встретили Чайтанью Махапрабху, вот эти три братья, они оставили свою службу в государстве. They extracted themselves from their responsibilities. Они изъяли себя от их обязанностей. First, Rupa and Vallabh were able to leave, Сначала Рупа и Валабха им удалось уйти, and then Sanatan, he spent some time in jail, but he was able to leave as well. и потом только Санатана, ему нужно было провести там какое-то время, но потом он также покинул. He spent time in jail because by the time the ruler understood, they're all leaving, and so the ruler, Nawab Hussain Shah, was angry. He kept Sanatan in jail. He didn't want him to leave as well. И он оставался в тюрьме, так как в то время Наваб Хусейн Шах, он увидел, что вот его покидают вот эти вот братья. Он очень рассердился, поэтому он задержал Санатану Госвами, он оставался в тюрьме на некоторое время. They became renunciants. И они стали отреченными. They had incredible wealth. Но на самом деле они обладали необычайным Chaitanya богатством. Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami describes how the wealth that they distributed as they were leaving their homes. В Чайтанье Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, как они распространяли свое неописуемое богатство в тот момент, когда они уходили оттуда. Wealth that we can't even imagine. Это богатство, о котором мы даже не можем себе представить. Thousands and thousands of gold coins that filled boats were distributed to brahmanas and to family members. Тысячи золотых монет, которые наполняли огромные корабли, и все это распространялось браманам и разным семьям. And so this boy, Jiva, he was left with his mother. И вот маленький Джива, мальчик, он остался со своей матерью. And the family still opulent, И вот эта семья, она на самом деле до сих but пор his father, богатая. Vallabh, was no longer on the scene. He had become a sannyasi, a renunciant. Но его отец Валабха, его больше не было в семье, он отрекся, он стал саньяси. Whether formally taking sannyas or not is another thing, but the attitude and life of a sannyasi. Официально они приняли саньясу или нет, но это не важно, потому что они жили, у них было такое сознание, как у саньяси. And so this boy, Jiva, he had seen Chaitanya, and then he had seen his uncles and how they had been great Vaishnavas, how they loved Srimad Bhagavatam, and now how they had left everything to serve Chaitanya Mahaprabhu, and this same spirit became very strong in his heart. И вот этот вот мальчик Джива, он видел Чайтанью Махапрабху, он встречал его, он наблюдал за ним, а также он видел своих дядей, братьев, которые ушли, отреклись, им нравилось воспевать святые имена и читать Шримад Бхагаватам, поэтому он перенял на себя такой вот дух сильный. He had deities of Krishna and Balaram И у него были божества Кришны и Баларама. that he would play with. Он играл с ними. He would dress, he would feed, Он одевал их, кормил, he would sing for them. он пел для них. Bhakti Ratnakar also says that he would sleep with them. И Бхакти Ратнакар описывает, что он также спал с ними. Like a child, they have their favorite toy. For him, it was Krishna and Balaram. Подобно тому, как у ребенка есть любимая игрушка, для него это были божества Кришны и Баларамы. He loved them so much. Он очень любил их. And one night he had a dream of his deities, Krishna and Balaram. И в одну ночь ему приснился сон его божеств Кришны и Баларамы. They appeared before him as cowherd boys. Они предстали перед ним как мальчики-пастушки. And as he looked upon them in great wonder and amazement, И когда он посмотрел на него с большим удивлением и недоразумением, they transformed into Gaura and Nitai. они перевоплотились в Гаура и Нитянанду. And so he understood that his Krishna and Balaram, they are now present on earth performing pastimes as Gaura Nitai. И он понял, что его Кришна и Баларама сейчас присутствуют на земле в форме Чайтани Нитянанды и показывают свои лилы. And this increased his attachment for Chaitanya Nityananda even more.
И это увеличило его привязанность к читанию Нитянанды еще более. And one day his mother, she passed away, И в один день его мама оставила тело. and that's when he decided to leave home It- and follow in the footsteps of his uncles and father. И это тот момент, когда он решил оставить дом, чтобы последовать по стопам его отца и его дяди. He was a young boy, Он был молодым мальчиком, very beautiful. He had studied Sanskrit and grammar in school, очень красивым. Он изучал санскрит и грамматику в школе. and he left home for Navadvip, the place of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. И он ушел из дома в город Навадвип, там, где явился Чайтанья Махапрабху. And there he met Nityananda Prabhu. И там он встретил Нитянанду Прабху. Krishnadas Kaviraj Goswami tells us in Chaitanya Charitamrita Кришнадас Кавирадж Госвами рассказывает нам в читании Чаритамрите, how Nityananda Prabhu blessed Jiva Goswami как Нитянанда Прабху благословил Дживу Госвами in Navadvip Dham. в Навадвип Дваме. And Bhaktivinoda Thakur, he's meditated on this meeting of Nityananda and Jiva Goswami. И Бхактивинод Такур, он медитировал на вот эту вот встречу Господа Нитянанды And и Дживы through Госвами. that meditation, he had a revelation И через эту медитацию у него пришло открытие of the parikrama that Nityananda took Jiva on to see all the pastime places of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. Пришло видение вот этой парикраме, на которую Нитянанда Прабху взял Дживу Госвами в Навадвип Дхаме. And Bhaktivinoda Thakur has written a book called Navadvip Dham Mahatmya. И Бхактивинод Такур написал книгу, которая называется Навадвип Дхам Махатмя, where Nityananda Prabhu reveals the Dham to Jiva Goswami. где Нитянанда Прабху открывает Дхаму Дживы Госвами. And in that book, there is also the famous prophecy that in the future there will be an Adbhuta Mandir that will rise up and proclaim the glory of Sri Chaitanya all over the world. И в той книге есть такое заверение, что в наше время там откроется прекрасный большой мандир, в котором будут служить Господу Чайтанье. And since that time, Vaishnavas have been anxious to see the fulfillment of the prophecy of Nityananda Prabhu. И с того времени вайшнавы с нетерпением ждут вот этого вот заявления Господа Нитянанды. And we see how now in Mayapur, Navadvip Dham, such a glorious, wonderful, magnificent temple is rising up to proclaim Chaitanya's glory to the world. И вот сейчас мы можем видеть, как в наш век возводится такой величественный, большой, чудесный храм в Майяпур-Дхаме для того, чтобы рассказать о славе Господа Чайтаньи во всем мире. After receiving, at that time, receiving the mercy of Nityananda Prabhu, both Bhakti Ratnakara and Chaitanya Charitamrita, they explain how Nityananda Prabhu told Jiva Goswami И в то время Бхакти Ратнакара и также Чайтанья Чаритамрити, они описывают, что Господь Нитянанда сказал Дживе Госвами, that your family has been given service in Sri Vrindavan Dham. Он сказал, что твоя семья получила служение в Шри Вриндаван Dhame. Your uncles Rupa and Sanatana, they are serving there. Твои дяди Рупа и Санатана, они служат там. Your father also wanted to serve there. И твой отец также хотел служить там. And so you should also go to Sri Vrindavan Dham. И поэтому тебе также нужно отправиться в Шри Вриндаван Дхаму. And so with that order, Jiva, at this time he may have been thinking Chaitanya Mahaprabhu's pastimes they have taken place in Puri. Maybe he would go there, but he's received the order from Nityananda Prabhu to go to Sri Vrindavan Dham. Но в то время, когда он получил наставление от Нитянанды Прабху пойти в Шри Вриндаван Дхаму, в то время Господь Чайтанья проводил свои лилы в Пури, и он на самом деле думал пойти, отправиться туда, присоединиться к ним. Но так как он получил наставление от Нитянанды Прабху, ему нужно было отправляться во Вриндаван. And so with that order on his head, he made his journey towards Vrindavan. И с вот этим наставлением у него на голове, как бы он отправился во Вриндаван. Between Navadvip and Vrindavan is a very sacred, holy place. И между Навадвипой и Вриндаван находится очень святое место. That is Varanasi. Это Варанаси. Chaitanya Mahaprabhu stopped in Varanasi when he went to Vrindavan and when he came back.
И Чайтанья Махапрабху, он остановился в Варанаси, когда он ходил во Вриндаван и на его пути обратно. He instructed on his way to Vrindavan. He instructed Rupa Goswami, И он давал наставления Рупи Госвами на его пути во Вриндаван и также обратно. and he also instructed Sanatan Goswami and in Varanasi at Dasasvamedha Ghat. И в Ашвамедха Гати он дал наставления Санатани Госвами. Vallabh, the father of Jiva, he didn't receive instructions from Chaitanya Mahaprabhu at Varanasi because he passed away. И on his journey. Анупама, то есть Валаб, отец Дживы Госвами, он не получил наставления в Варанаси, так как он оставил тело на его пути. And so Jiva, he made his way from Navadvip to Varanasi. И поэтому Джива, он отправился с Навадвипы до Варанаси. And in Varanasi he met a great Pandit, a great scholar, И в Варанаси он встретил великого пандита, ученого. Madhusudana Vachaspati. Его звали Мадхусудана Вачаспати. He is said to have been a disciple of Sarvabhauma Bhattacharya. И он был и учеником Сарвабхаумы Бхаттачарьи. And he was learned in all the Saddarshans, the six Vedic philosophies. И он был очень обучен во всех 6 ведических философиях. That includes Nyaya, the logic of Gautama. It includes Vedanta of Vyas. Которые включают в себя ньяю, логистику, а также веданту. And so Jiva, he stayed in Varanasi. И поэтому Джива, он остался на некоторое This время was в a good Варанаси. opportunity for him to learn the Vedic philosophies as well as to deepen his knowledge of Sanskrit as well, Sanskrit grammar. И это была очень хорошая возможность для него, для того, чтобы углубить свое ведическое знание, а также знание о санскрите. He stayed there for many years Он оставался там в течение многих лет, on his way to Vrindavan, but he sees this as an important part of his journey also to deepen his understanding of the philosophies, the Vedic philosophies and the Sanskrit language. Он находится на пути во Вриндаван, но это была замечательная возможность для того, чтобы углубить его знания философии. He's getting some skills that he can use in his later service. И он получал навыки, которые он далее смог бы использовать в своем служении. Very quickly he became known as one of the greatest scholars of Varanasi. И я хочу упомянуть о том, что он очень быстро стал великим ученым, который был известен во всем Варанаси. And after completing his studies there, then he came to Sri Vrindavan Dham. И после того, как он завершил свое обучение там, он пришел в Шри Вриндаван Dham. He met his uncles, now Rupa Goswami, Sanatana Goswami. И он встретил своих дядей, Рупа Palace of Госвами и Санатану Госвами. Very auspicious Очень visitors. благоприятные посетители у нас. And so he took shelter of Rupa Goswami as his spiritual master. И он принял прибежище у Рупы Госвами как у своего духовного учителя. Like Chaitanya Mahaprabhu, Rupa and Sanatan, they didn't accept disciples. Подобно Чайтанье Махапрабху, Рупа Госвами и Санатана Госвами, они не принимали учеников. Although they had many followers, they didn't formally accept disciples. Хотя у них было очень много последователей, они официально не принимали учеников. Neither did Jiva later on. И Джива также не принимал. But Rupa made an exception for Jiva Goswami. Но Рупа Госвами сделал исключение для Дживы Госвами. You can ask why they didn't accept disciples. That is another topic for another time. И вы можете спросить, почему же они не принимали учеников, но это другая тема для обсуждения в другое время. Just know Rupa had one formal disciple, and that was Jiva Goswami. Просто знайте о том, что у Рупы Госвами был единственный его официальный ученик, и это был Джива Госвами. And he served them with great dedication, devotion. И он служил им с большой преданностью. He performed menial services, Он делал для них обычные стандартные служения. but he also helped them with editing their books, their works. Но он также помогал им редактировать его книги, их книги, работы. Chaitanya Mahaprabhu, he had ordered Rupa in particular to write and to convey his philosophy and teachings
by writing. И в особенности Чайтанья Махапрабху дал наставление Рупе Госвами, чтобы он писал и вложил все свое знание и учение в Писание. Rupa had understood Chaitanya Mahaprabhu's inner mind, inner thoughts, inner mood. И Рупа Госвами, у него была возможность понять внутреннее мышление, внутренние мысли Чайтаньи Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu empowered him to reveal that to the world И Чайтанья Махапрабху дал ему силы для того, чтобы он явил это миру, by writing. благодаря тому, что он писал. And so Jiva, he was able to serve his spiritual master by assisting him in this. И у Дживы Госвами была такая возможность служить своему духовному учителю, помогая ему в служении. It always helps to have someone to proofread and edit your work. И это всегда помогает, когда вы пишете книгу, когда есть кто-то, который будет читать, исправлять и редактировать. Indradyumna Maharaj, Gurudev, he also writes very beautifully. Индрадюмна Свами Махарадж, Шрила Гурудев, он также пишет очень красиво. We love his diary of a traveling preacher or a traveling monk. Мы любим его дневник трансцендентного монаха. Gurudev also has some help. He asks sometimes. He's had a god brother that used to help him to review his work. Now some disciples also help him to review his work. И у Шрила Гурудева раньше был ученик, другой ученик Шрила Прабхупады, который помогал ему смотреть на книгу до издательства. А сейчас у него есть ученики, которые помогают. And so Jiva was able to offer the seva to Rupa and Sanatana. И таким образом Джива Госвами была возможность предложить такое служение Рупе и Санатане Госвами. He also served them by writing commentaries on their works. Он также служил им, он писал как бы комментарии на их работы. So Rupa Goswami very famously wrote Bhakti Rasamrita Sindhu. И Рупа Госвами написал известную Бхакти Расамрита Синду. And Jiva Goswami wrote a Bhakti Rasamrita Sindhu Tika, or a commentary on that book. А Рупа Госвами написал Бхакти Расамрита Синду Тика, это комментарий. Jiva Goswami. Джива Госвами, это был комментарий на эту книгу. Sanatan Goswami, he wrote a Vaishnava Toshani commentary on the Dashamaskanta, the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И Санатан Госвами, он написал книгу Вайшнава Тошини, это комментарий на Шримад Бхагаватам. And Jiva Goswami wrote a tika on the commentary, a commentary on the commentary. А Джива Госвами написал тику на комментарий, то есть он дал комментарий на комментарий. So these are some of the ways that he served. И это некоторые способы, которыми он служил. There is one very famous story in particular that is given in Bhakti Ratnakara or Narahari Sakara. И есть одна очень история, которая дана в Бхакти Ратнакаре Нарагари Саракарам. And that involves Jiva Goswami serving Rupa Goswami when Rupa Goswami had a visitor that was Vallabhacharya. И это вовлекает в себя историю, когда Джива Госвами служил Рупе Госвами, когда к Рупе Госвами пришел Валабхачарья, посетитель. Vallabhacharya, one of the great Vaishnava acharyas of the Rudra Sampradaya. И Валабхачарья является одним из великих вайшнавов Рудры Сампрадая. And so Rupa Goswami showed him, this is my manuscript for Bhakti Rasamrita Sindhu. И Рупа Госвами показал ему, что вот, посмотри, это является моим манускриптом для Бхакти Расамрита Синду. Could you look at it for me? Have a look. Пожалуйста, взгляните быстренько на это. Give me some feedback. Пожалуйста, дайте какой-то отзыв. And so Vallabha, he looked at the manuscript of Bhakti Rasamrita Sindhu and he came back to Rupa and said, no, there is something you could change on the introductory verse or verses. И тогда Валабхачарья, он отправился, он как бы взглянул на вот эти манускрипты, он вернулся и говорит Рупе Госвами, ну, тут есть то, что можно подправить вот к твоим манускриптам. It's very nice, but I would make these changes. Это очень хорошо написано, но я бы сделала такие изменения. Bhakti Ratnakar tells this story, but it doesn't tell us specifically what the suggestion was that should be changed. И Бхакти Ратнакара описывает вот эту историю, но она в особенности не говорит, какие изменения предложил сделать Валабхачарья. I have heard, I don't know where it's from, I have heard it was a critique of how Rupa Goswami compares karma and gyan to a witch and a ghost.
И я слушала, я точно не знаю, но это в особенности рассказывается о том, как Рупа Госвами, он сравнивает карму, угьяну, подобно ведьме и привидению. And somehow Vallabhacharya had some problem with that. И каким-то образом у Валабхачари была как бы проблема с этим утверждением. And so after Vallabhacharya went to the Yamuna, И после Валабхачари отправился на Ямуну. and Jiva Goswami went with him, he was serving him as the guest of his guru. И Джива Госвами, он пошел вместе с ним, потому что он служил ему как гостю своего гуру. And he asked him, so you read the Bhakti Rasamrita Sindhu, I heard you telling Rupa Goswami that there was something that should be corrected in the introduction. И он сказал, ну так я слышал, вы прочитали Бхакти Расамрита Синду, я также слышал, вы говорили Рупе Госвами, что там можно кое-что исправить в комментарии. And Vallabh said, yeah, I figured that this verse could be changed. И Валабхачари сказала, да, но я так подумала, что вот этот стих, он может быть изменен. And then Jiva explained to him why that verse was perfect and shouldn't be changed. И потом Джива Госвами объяснил ему, почему этот стих являлся уже идеальным, и его не нужно было менять. And he gave different reasons from Shastra as to why those were the perfect words and the perfect explanation and description. И он дал точные стихи и слова из шастр, почему это были идеальные сравнения. And there was some debate between them. И произошел некоторый такой дебат между But in the ними. end, Vallabh, he understood, oh, this is correct. Yeah, you have convinced me. Но It shouldn't be changed. В конце Валабхачари он понял, да, я как бы соглашаюсь с этим, ты убедил меня, мы не должны изменять это. And so he returned to Rupa Goswami and said, don't change the verse, it's perfect how it is. И он вернулся к Рупе Госвами и сказал, не изменяйте стих, это уже является идеальным. And Rupa Goswami was surprised. Oh, how did you change your mind? И Рупа Госвами удивился, как же вы поменяли свое мнение? Well, I was speaking to Jiva, and he actually convinced me that the verse is perfect how it is. Он говорит, я разговаривал с Дживой, и он убедил меня, что стих является идеальным, так как он уже написан. Oh, really? Did he? И Рупа говорит, да, правда, он сам и говорил. And so Vallabhacharya left, and Rupa Goswami called Jiva, И тогда Валабхачари ушел, а Рупа Госвами позвал Дживу. and he told him, there is no place in Vrindavan Dham for pride. И он сказал, что во Вриндаване нет никакого места для гордости. You have made a great offense in correcting such a great acharya as Vallabha Acharya. И ты сделал большое оскорбление, когда ты скорректировал великого ачарью, как Валабхачарью. It is not your place to debate with him or correct him or argue with him. Это не то место, где ты можешь проводить дебаты или спорить с ним. I can't have you in my service. И я не могу оставлять тебя в своем служении. You have more work to do. Больше не будет для тебя никакой And so работы. you should leave. Ты должен уйти. And so Jiva, he's broken-hearted. И у Джива сердце просто разбилось. He, very, very sad, he left Rupa Goswami's service. Он был очень грустным, он ушел, покинул служение Рупы Госвами. He was thinking that, initially he's thinking he has to leave Vrindavan and go back to where? Back to Bengal. И он думал, я должен уйти из Вриндавана, и куда же я вернусь? Обратно в Бенгалию, что ли? He couldn't leave. So he went some distance away to a place that is called Nandagat. И он не мог покинуть Вриндаван, поэтому он ушел на какое-то расстояние в место, которое называлось Нандагат, By the Yamuna. возле Ямуны. Bhakti Ratnakar said he lived in a leaf hut by the Yamuna there. И Бхакти Ратнакара описывается, что он жил в таком соломенном домике возле Ямуны. There is an alligator cave that today you'll be shown. Some people say he lived there as well. И в наши дни люди также говорят, что там рядом находилась пещера, где жили аллигаторы или крокодилы, и вот он там жил. Between the leaf hut and the cave, maybe he stayed in both places, but it was very austere. Вот он жил либо же в соломенной хижине, либо же вот в пещере аллигаторов. В любом случае это была большая аскеза.
And so he maintained himself just by eating some dry atta. So what is that? Wheat flour. И он поддерживал себя, то ев всего лишь сырую муку, ату. Mixed with some sand from some water from the Yamuna. И он смешивал вот эту вот муку, ату, с песком и водой Ямуны. That was it. Это That's все. what he ate. Это все, что он ел. I just overheard Indradyumna Maharaj telling Chaturapma that that's what he needs to eat from now on. И только что Индрадюмна Свами Махарадж сказал, Чатуратми Прабху, это все, что должен Чатуратми Прабху I кушать. wouldn't advise it because what happened is that Jiva became more and more emaciated. И я бы не советовала этого сделать, потому что Джива Госвами, он становился все слабее и слабее, худым. He became like skin and bones, Он very, стал very frail, very weak. как кожа и кости, очень слабым. And the village people, they knew there was a sadhu staying there, and they saw what austerities he was performing and how he was becoming withered away by this austerity. И вот люди из этой деревни, они знали, что там жил саду, и они видели, какие аскезы он совершает, поэтому они очень переживали, что его просто как бы смоет с лица земли. They were very worried for him. Они очень переживали за него. And one day Sanatan Goswami came through that village. И однажды Санатана Госвами, он проходил через эту деревню. And the local people asked him to come and see Jiva. И местные люди, они позвали и попросили его пойти увидеть Дживу. And when Sanatan saw him and how thin and weak he had become, he was very concerned. И когда Санатана Госвами увидел, насколько он стал слабым и худым, и в плохом состоянии, он очень обеспокоился. Sanatan Goswami was the elder of Rupa and Sanatan. И Санатана Госвами был старшим братом среди Рупы и Санатаны. Rupa honored him as his guru. И Рупа почитал его как бы своим гуру. And so Sanatan Goswami paid a visit to Rupa Goswami. И тогда Санатана Госвами, он посетил Рупа Госвами. And he asked him, how is your Bhakti Rasamrita Sindhu coming along? И он спросил, как у тебя идет написание Бхакти Расамрита Синду? How are your writing projects coming along? Как твой написательный проект двигается? And Rupa, he reported, they're quite okay, quite good. И Рупа Госвами ответил, достаточно нормально. It would be better if I had Jiva with me. Он ответил, было бы лучше, если со мной был Джива Госвами. And then Sanatan says, oh, so where is Jiva? И Санатана спросил, где же Джива? I sent him away because of his pride. И Рупа Госвами сказал, я отправила его отсюда из-за его гордыни. And Sanatan said that I've seen him. He's very weak, very frail. He's staying at Nandagat. You must call him back and reinstate him in your service. И Санатана Госвами сказал, что я его видел, он живет там в Нандагате, он в очень плохом состоянии, очень худой, очень слабый. Ты должен позвать его обратно для того, чтобы установить его обратно в своем служении. Sometimes when the story is told, then there is a very witty reference to what is the quality of a sadhu. И также в Писаниях описывается там такое шаткое объяснение, какие же качествами обладают саду. The sadhu is merciful to all living beings, to all souls, Jiva Doya. И саду является милостивым ко всем душам, ко всем живым существам, Jiva Doya. Jiva Doya. So what about Jiva, who's out there at Nandagat and is emaciated? You must be merciful to him. И что же насчет Дживы, который живет в Нандагате, где же Джива Доя, ты должен быть милостивым к нему. It's not told that way in Bhakti Ratnakara, but that is a way that this story is sometimes told. Это не говорится, не описывается в Бхакти Ратнакаре, но таким образом рассказывается эта история. Sometimes it's told that Sanatan says to him, what are the three essential teachings of Chaitanya Mahaprabhu? И иногда история идет таким образом, что Санатана Госвами спрашивает Рупу Госвами, какие же три главных учения Чайтаньи Махапрабху. And Rupa says, Namruchi, Vaishnav Seva, and Jiva Doya. И тогда Рупа Госвами отвечает Намаручи, Дживадоя и Вайшнава Сева. Taste for chanting the holy name, service to devotees, and mercy for all souls. Это вкус к воспеванию святого имени, вкус к служению Вайшнаву, а также сострадание к живым существам. So these are also nice tellings of that pastime. Это тоже хороший способ рассказать эту лилу. Okay, you've learned something about the life of Jiva Goswami. И сейчас вы уже узнали что-то о жизни Дживы Госвами. I want to speak in the short time remaining
a little bit about his own writing contributions. И вот в то некоторое время, которое маленькое время у нас сейчас осталось, я бы хотела рассказать о его внесениях, которые он написал именно. And his organizing of the mission as well. И также его организацию всей миссии. So we said that he's recognized as the greatest philosopher. И мы уже сказали, что его почитают как самого большого философа. He wrote many, many books. Он написал очень-очень много It is книг. said he wrote some 500,000 verses. И говорится, что он написал 500 тысяч стихов. So if you think of the Bhagavad Gita, 700 verses. Если подумаете о Бхагавад-гите, там 700 тысяч стихов. And then the Bhagavatam is 18,000. И в Бхагаватам 18 тысяч. It is said that Jiva wrote 500,000 verses. Но говорится, что Джива написал 500 тысяч стихов. That's like Vyasadeva. Это подобно Вьясадеве. It's a very, very significant literary output. Это очень-очень большое внесение. Some of his books are poetry, kavya. И некоторые из них, из его книг, Some of his books are books on grammar. они о поэзии, некоторые его книги о грамматике. When I went to school, I learned Jiva Goswami's Sanskrit grammar И когда я ходил в школе, я учил грамматику по книгам Дживы Госвами, called Harinamamrita Vyakarana. которая называется Харинамамрита Вьякарна. It's very beautiful. Очень He красиво. explains all the Sanskrit grammars, but using names of Krishna or Vishnu as to categorize the different grammatical principles. И он использует для того, чтобы объяснить разные грамматические признаки, разные имена Кришны. For example, the vowels are called Sarveshvara. Например, глаголы называются Сарвешвара. Sarveshvara means the Lord who's present everywhere. Сарвешвара значит Господь, который присутствует везде. Every word should have some vowels, right? It makes the word work. If it's just consonant, you're not going to have a word. And Sarveshvara makes that happen. И у каждого слова должен быть определенный глагол, потому что у него не будет силы, поэтому Сарвешвара он именно делает это. It's a very wonderful grammar. Grammar is generally very dry. Это очень замечательная грамматика, потому что обычно, когда изучаем грамматику, это очень такая сухая Especially for a философия. Vaishnava grammar. Особенно для вайшнава мы думаем о But грамматике. then you get Jiva Goswami's grammar and you see how he's explaining it with Vishnu's name, Krishna's names, and how he's applying it according to different qualities of the Lord. It's actually very tasty. Но потом мы видим вот эту грамматику, которую написал Джива Госвами, сравнивая ее с разными именами Господа, и это очень, такая вкусная грамматика. His really great work, his greatest contribution, we could say, is the Satsandarbha. И самое его великое внесение, которое он сделал, это Сатсандарба. These are 6 treatises on 6 philosophical principles. Это 6 объяснений на 6 философских принципов. Basically, how like when we read the Bhagavatam or when we read the Bhagavad Gita, we're really reading it through what we learned from Prabhupada. И обычно, когда мы читаем Бхагаватам или Бхагавад-гиту, мы читаем это как бы с таким намерением, что мы все видим через Прабхупаду. A mundane scholar or a regular Hindu, they won't read it the same way we do because they're not reading it through that teaching of the Acharya. Но обычный человек, как бы из Индии, когда он будет читать те же самые писания, он не будет это воспринимать таким же образом, как и мы, потому что он не видит это не пропускает через видение Ачарьи. And Prabhupada's teaching us basically based on the philosophy given by Jiva Goswami. И в основном Шрила Прабхупада обучает нас, основанной на философии, которую дал Джива Госвами. So although we've never read, most of us here have not read the 6 Sandarbhas of Jiva Goswami. И хотя многие из нас здесь никогда не читали даже 6 сандарб Дживы Госвами, Our world philosophical understanding is informed by that. That's the foundation for how you understand Bhagavatam. но наш мир как бы философского понимания, вот эти сатсандарби, они являются фундаментом, благодаря которому мы можем понять Бхагаватам. When you read them, they're quite technical. That's why they're not given to us, because it's like a legal case that he makes.
Но когда мы читаем, будем читать их, там очень много таких разных изнесений, и для нас это будет очень сложно понять. So the first is called Tattva Sandarbha, И первый называется Татва Сандарба. a treatise on truth. Это значит, что говорится о правде. And he makes the case there that the Bhagavatam is the supreme evidence or authority. И там говорится, что Бхагаватам является верховной He авторитетностью. says the Vedas are very big, Он говорит, что Веды очень большие, they are not complete, we don't have the full Vedas. они не завершены, у нас нет всех Вед. They are also esoteric, you need a commentary to understand them. И они также являются эзотерическими, и нам нужен комментарий And для того, so чтобы понять. we can't really access knowledge through the Veda. И поэтому мы не можем как бы принять вот это знание через Веду. But Vyas, the author, has given a summary, a commentary that is the cream of the Veda. Но Вьясадев, автор, он как бы собрал такой сливки вот этих всех Вед, комментарий. So one is the Vedanta Sutra, but it is too terse, it is too cryptic. Но вот это вот Веданта Сутра, но она является такой не очень большой. But he expanded the Vedanta Sutra as Srimad Bhagavatam. Но он расшил Веданта Сутру как Шримад Бхагаватам. And so he makes the case that the Bhagavatam is complete, it has commentaries, it's accessible to us, and it is the supreme Vedic evidence that we can draw upon. И тогда он завершает, что говоря, что Бхагаватам является завершенной, полностью авторитетной Пураной ведическим знанием и дает нам знания. After establishing the Bhagavatam in the Tattva Sandarbha, then he builds out his philosophy with five other treatises based on the Bhagavatam. И после того, как он устанавливает Бхагаватам в Татва Сандарбе, он начинает описывать другие триты. So one is the Paramatma Sandarbha, Одна из них — это Параматма Сандарба, explaining the soul, the world, God. которая описывает душу, мир, а также Бога. Our essential Bhagavad Gita class, but given in a very philosophical way. Это то, что обычно у нас, как называется, лекции по Бхагавадгите, но в очень философском смысле. He gives a Bhagavata Sandarbha, Он дает Бхагавата Сандарбу, which is God in more detail. что значит Бог, он описывает в более подробностях. Brahman, Paramatma, Bhagavan, and he establishes these understandings of the Godhead. Браман, Параматма и Бхагаван, и он устанавливает вот это вот понимание Бога. Then he gives a Krishna Sandarbha, Потом он дает Кришна Сандарбу, establishing Krishna as the source of all of these aspects of God and as the supreme personality of Godhead. где он устанавливает Кришну как верховную личность Бога и вот этот вот источник, из которого исходят все эти ветви. He gives a Bhakti Sandarbha, explaining the science of devotional service. Он также дает Бхакти Сандарбу, где он описывает науку преданного служения. Essentially, it's Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami, but explained using his logic and the Bhagavatam examples. В основном это является Бхакти Расамрита Синду, который написал Рупа Госвами, но он устанавливает это как бы в своей логике. And then he gives a Priti Sandarbha, И затем он дает Прити Сандарбу. in a sense, continuation of Bhakti Rasamrita Sindhu or Ujjvala Nilamani, explaining love. В том смысле, что идет как бы продолжение Бхакти Расамрита Синду и Уджвала Ниламани, когда все достигает любви. Love of God. Любви к Богу. But given in his very philosophical, way, like like a lawyer making their case. Но он все описывает это очень философским образом, подобно тому, как адвокат, он выстраивает логистику в своей работе. So Jiva Goswami is what is referred to as a systematic philosopher. И Джива Госвами, он является систематическим философом. His philosophy is complete. It's fully systematic. It's all-encompassing. И его учение, философия, она полностью завершено и систематизирована. One of the things we love about Krishna consciousness is the philosophy is just so perfect. It's just so amazing. It makes sense. You can explain everything with this philosophy.
И одна из радостей сознания Кришны — это то, что наша философия, она такая замечательная, мы можем объяснить все нашей философией. That's Jiva Goswami. He gave that to us. И это благодаря Джива Госвами, он дал нам это. It's so perfect, it's so complete, it's so consistent. Она настолько идеальна, завершена и на практике. A lot of other philosophies, Hindu teachers, other mystic teachers, religious teachers, it's quite fluffy and vague and esoteric. Все другие разные какие-то индийские учения, всякие мистические учения, они все настолько эзотерические, замудренные и затемненные. Even in Hinduism, even in Vaishnavism, but then you get Jiva and he's just so thorough and complete, and that's the legacy that we have. И даже вот хиндуизм или вайшнавизм, если вы возьмете, но если вы посмотрите на то, что нам дал Джива Госвами, это очень большой вклад. That's the legacy that we have. И это вот такое преемничество, которое мы получили. So you may not be familiar with Jiva Goswami's specific works, but you are in fact fully informed and educated in his teachings. Может быть, вы не знаете абсолютно все работы, которые написал Джива Госвами, но вы все проинформированы и вы знаете о его учениях. That is the debt we all have to Jiva Goswami. И это вот долг, который мы все имеем по отношению к Дживе Госвами. Okay, lastly, and very shortly, И последнее, что я скажу, очень короткое, him as the organizer of the mission. о нем как об организаторе миссии. He established temples here in Vrindavan. Он установил храмы здесь, во Of Вриндаване. course, that was the mission also of Rupa and Sanatan, Конечно, это была также миссия Рупы и Санатаны. but it was Jiva who formalized in a legal way the establishment of these temples and their continuation. Но это был именно Джива Госвами, который уформировал, как бы официально установил эти храмы и продолжил как бы продолжение этих храмов. He secured Radhakund, he excavated Radhakund, Он защитил Радакунду, он также нашел и расширил ее. he established a temple of Radha Damodara, Он установил храм Рады the Дамодары. deity of Damodara given to him by Rupa Goswami, his guru, И божество Рада Дамодары, которое дал ему его гуру Рупа Госвами. a deity that it is said to have been carved by Rupa Goswami's own hand. И это говорится, что это божество было выгравировано рукой Рупы Госвами. Given to his disciple Jiva Goswami. И он подарил своему ученику Дживе Госвами. And I always thought that deity was in Jaipur, but I heard yesterday from Indradyumna Maharaj that original deity is actually here in Vrindavan. Is that right? It's the controversy. Okay, it's controversy. Which one, either in Jaipur or in Vrindavan, is the original Damodar? И непонятно, и такое до сих пор непонятно, где находится оригинальное божество, здесь, в Дамодаре, во Вриндаване или в Джайпуре. The other thing he did was he established a library Он также установил библиотеку, connected to the Radha Damodar temple. которая она соединена с храмом Рады A Дамодари. library with all the books of the Goswamis, И в этой библиотеке есть все книги Госвами. also many other manuscripts, sacred Vedic writings. Также много других манускриптов ведических знаний. That library burned down, unfortunately. Но, к сожалению, эта библиотека сгорела. Some of the books are rescued. They're in the Vrindavan Research Institute. И некоторые книги, они были спасены, они сейчас находятся во Вриндаванском исследовательском институте. Gurudev has a nice relationship with that institute. И у Гурудева очень хорошие отношения с этим институтом. In his Gurukul, he trained the next generation of preachers. И в его Гурукуле он воспитывал следующее поколение проповедников. Many students, but very famously are his students Narottam Das Thakur, Shamananda Pandit, Srinivasacharya. Очень много учеников, но которых мы знаем сейчас, это Нароттам Дас Такур, Шринивасачарья. He sent them to Bengal with the books of the Goswamis. Он отправил их в Бенгалию с книгами Госвами. And there's an important reason why he's doing this. He wants to maintain a unity among the followers of Chaitanya. И есть очень хорошая причина, объяснение, почему он делает, потому что он хочет поддерживать хорошие отношения в миссии Господа Чайтаньи. After Chaitanya, then there are lots of different groups of disciples of followers of Chaitanya in Bengal and in Orissa and Vrindavan. And Jiva Goswami wants there to be a unity in philosophical understanding of who is Chaitanya Mahaprabhu,
what it was his mission and his purpose and how to understand his teachings. И после ухода Чайтаньи Махапрабху в Бенгалии, в Орисе и во Вриндаване было много разных групп последователей Чайтаньи Махапрабху, поэтому Джива Госвами, он хотел как бы всех воссоединить, создать такую хороших, сильных учеников, хорошую, сильную семью, для того, чтобы все они следовали и проповедовали миссию как бы последователей Господа Чайтаньи. He sent his graduates to Bengal with the treasures of the writings of the Goswamis, that they could lecture and speak on those teachings. И он отправил своих учеников в Бенгалию с самым большой драгоценностью, со всеми книгами для того, чтобы они могли учить и проповедовать. They organized big festivals Они организовывали большие all фестивали across Bengal. по всей Бенгалии. They would go and meet the different Vaishnava leaders and invite them to participate in these festivals to bring the devotees together. И они ходили, посещали великих вайшнавских лидеров, и они приглашали их с собой для того, чтобы они проповедовали преданным. And they would share the teachings of the Goswamis, they would have kirtan, they would take prasad. И они делились философией Господа Чайтаньи, у них был киртан и прасад. That was their program, Это была такая программа. similar to what Indradyumna Maharaj does with his festivals of Kartik Parikrama, Sadhu Sangha in America, Polish tour. Это все подобно тому, как Индрадюмна Свами Махарадж делает в его программах здесь, на Картике, Саду Санге в Америке, а также на польском туре. It's the same tradition. Это все традиция. And all the while, these graduates, they're writing to Jiva Goswami, reporting to him, this is what we did, this is who we met, this is who we spoke to. And they're receiving instructions from him how to conduct the preaching mission. И все это время выпускники, как бы ученики Дживы Госвами, они пишут своему духовному, как бы своему учителю о своих то, чего они достигли, а в ответ они получают другие разные наставления от They него. weren't his initiated disciples, but they were like disciples taking instruction from him in spreading the Krishna consciousness movement. Они не были его учениками, которых он инициировал, но они принимали настроение в сознании Кришны, в миссии. In this way, he was a great commander. After Rupa and Sanatana, he became the leader of the Vaishnava community. И таким образом, после Рупы и Санатаны Госвами он стал лидером всего вайшнавского общества. Another thing he did is he created an assembly of Vaishnava leaders. И другая вещь, что он сделал, он создал такую встречу вайшнавских лидеров. The Vishva Vaishnava Raja Sabha, the worldwide association of the Royal Worldwide Association of Vaishnavas. Это такая мировое сообщество встречи великих вайшнавов. And he would hold conferences for the devotees to come together and discuss different questions of philosophy and understanding. И он создавал такие конференции для преданных, чтобы они могли собираться вместе и обсуждать философию и задавать все вопросы. So that is something of Jiva Goswami. Это Дживы Госвами. We are over time, so I'm going to remove myself from this the seat. И мы уже говорим больше, чем нам дано, поэтому я сейчас уйду отсюда. Please take the opportunity to pray to Jiva Goswami. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью молиться Дживе Госвами. Pray that you can imbibe his teachings. И молитесь для того, чтобы вы могли воплотить, принять в себе его учение. Pray that you can enter into understanding of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu under his guidance and blessings. И молитесь, что по его благословениям, под его руководством вы смогли бы войти в изучение, в понимание вещей и учения Чайтаньи Махапрабху. Pray that you can also be instrumental in helping to spread the teachings of Sri Chaitanya in this world. И молитесь также, чтобы вы могли быть хорошими инструментами для того, чтобы распространить учение Господа Чайтаньи в этом мире. Jai Sri Jiva Goswami Prabhupada ki, Sad Goswami Prabhu ki, Shri Shri Gauri Thai ki, Navadvip Mayapur Dham ki, Rajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Srila Prabhupada ki, Indradyumna Swami Maharaj ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaura Premanande!
Hare Krishna. Хари Кришна. As Gurudev said, tomorrow is a break day. There is no parikram. You can take your time to rest and relax. Как Шрила Гурудев сказал, завтра у нас не будет парикрамы, выходной день, и вы можете воспользоваться возможностью отдыхать. Day after tomorrow is the disappearance day of Srila Narottam Das Thakur. We'll be having a nice program and a nice feast on that day. И послезавтра будет программа Дня ухода Нароттама Даса Такура. У нас будет большой пир. It will be a big feast. Большой пир. No, samosa. So we will be doing the program in a place called Radha Babri. У нас будет программа в месте, которое называется Рада Бабри. It's about 30 minutes, around 30 minutes in rickshaws from the Krishna Balram temple. И это примерно 30 минут езды на рикшах от храма Кришна Баларам Мандира. I'll send the location and everything in the WhatsApp group. Я отправлю локацию в WhatsApp-группу. Since devotees have not been to that place, what we suggest is we all can meet in front of Krishna Balram temple at 7:45 a.m. on Thursday. И то, что я предлагаю, в четверг мы все встретимся в 7:45 утра напротив храма Кришна Баларам Мандира. And we will group devotees, like 8 devotees or 10 devotees in a rickshaw, and then we will send you to that place. И мы создадим группы преданных 80 человек и отправим на рикшах в то место. You are free to go by yourself as well, and I'll put in the announcement what to tell the rickshawala. И вы можете также добираться сами. Я могу упомянуть как бы в группе, что вам нужно будет говорить рикшавалам. Program will start at 8:30, and the lunch will be served around 12:30. Программа начнется в 8:30, а обед будет примерно в 12:30. We will have a class by His Grace Chaturatma Prabhu. У нас будет лекция Его милости Чатуратма Прабху. And then kirtans by Sri Prahlad Prabhu. And actually, I should say, I have also messaged Madhava Prabhu. So depending on his availability, if he's able to come, we'll be able to. Huh? May or may not. Oh, okay. I called him, he didn't answer. Okay. That's why, okay. So we will anyway, put it in the group about the program schedule. And the coupon for that, Karuna will be selling today and tomorrow as usual. You can buy coupons if you want to attend the program. Thank you. И купоны Каруна будет продавать сегодня на программе и завтра тоже. I'm going to steal this for a minute. Yep. Please be on time so we can get there and have a nice program. Пожалуйста, будьте вовремя, чтобы у нас была хорошая программа. That's 7:45 outside of Krishna Balaram Mandir, at the main gate that you come into Prabhupada's Samadhi. Это 7:45 возле главных ворот, там, где Самадхи Шрила Прабхупады, напротив храма. And we'll tell the rickshaw drivers where to take you, and it'll take about 20 minutes or 30 minutes to get there. И мы расскажем водителям рикши, куда вас нужно довести. Это займет 20-30 минут. Again, it's a very, very pristine and like old Vrindavan, like this very beautiful place in nature. И это очень прекрасное место, которое находится на природе, подобно тому, где мы сейчас находимся. And we just discovered it recently. И мы только недавно обнаружили его. And not many devotees go there. Even my Parikrama guru, Dinabandhu, hasn't been there. И немногие преданные посещают его, даже мой Парикрама гуру Динабанду Прабху еще никогда там не был. It's very mystical. It's really beautiful. Очень мистическое и красивое место. Where Radharani would go and draw water for her И это needs. Радарани, где она брала свою воду для своих потребностей. So put it in your head, 7:45 outside. Not tomorrow, the day after tomorrow. И, пожалуйста, запомните, что не завтра, а послезавтра в 7:45. And tomorrow have a great day. И завтра желаю вам хорошего дня. Спокойного. Just wanted to add that the coupon is just 100 rupees И for the day. хотела добавить, что купон будет стоить 100 рупий.
Yeah, we are actually bringing the feast prasadam over there, and we will serve you feast after the program is over. И, Gurudev wants me to say 108 preparations. и просад мы все привезем в то место и будем раздавать там. Гурудев говорит, будет 108 приготовлений. I can't say that, but it will be a nice feast. Матаджи не может этого пообещать, но будет хороший пир. So, one additional quick announcement. И также одно дополнительное объявление. When I was growing up, I was a Boy Scout. И когда я рос, я был таким отрывным мальчишкой. And we did lots of camping and hiking and like that. И мы были скаутом, и мы создавали очень много палаток и кемпингов. And we had one motto, one slogan. И у них был один слоган. Leave the place cleaner than we found it. Оставлять место чище, чем когда мы туда приходили. Why is this such a pristine and beautiful place? И почему же это место является таким чистым и красивым? Because there's no garbage and trash on the ground. Это потому, что здесь нет мусора на земле. So when you leave, take every little bit of piece of paper and debris that you're leaving behind with you. И поэтому, когда вы уходите, возьмите, пожалуйста, самый даже маленький кусочек, Except for my bag. маленький кусочек мусора или бумажки и поднимите и уходите, все кроме моей сумки берите. And if you find a little something that maybe you didn't put there, but you see there, pick that up and dispose of it also. Let's leave this place very nice. Но если вы найдете то, что вы не выбросили, тоже поднимайте и давайте оставим это место очень красивым. Oh my goodness. Скаутом был Чатуратма Прабху. Hare Krishna. So we've just got a few minutes left, but we wanted to share this beautiful song written by Jiva Goswami. И у нас сейчас есть несколько минут для того, чтобы поделиться песней, которую написал Джива Госвами. I think you have it on your phone or something like that. You have special permission to look at your phone. У вас есть особое разрешение смотреть свой телефон. So we know that Jiva Goswami wrote very profound tattva. И мы знаем, что Джива Госвами писал очень такую олицетворенную татву. So this song is it's in one way it's very simple, it's very, very sweet, but it's full of profound tattva as well, we can see. И с одной стороны, эта песня может казаться такой простой и очень сладкой, но с другой стороны, тут очень много такого олицетворенности и силы. So you can see that each verse ends with the same last two lines. И вы можете видеть, что каждый стих завершается одинаковыми двумя линиями. And the first two lines present some profound tattva. И первые две линии, они показывают такую глубокую татву. But also full of rasa. Она также полна расы. So for instance, we'll look at a couple of these verses. Но если мы посмотрим на пару из этих стихов, So it says, Krishna Prema Mai. So this means made of pure love for Krishna. и тут говорится Кришна Премамайи, что означает сделанное из чистой любви к Кришне. So what is made of pure love for Krishna? И что же сделано из чистой любви к Кришне? Radha. Это Радха. Krishna Prema Mai Radha. And then he says, then Radha is made of Prema Mayo Hari. Radha is made of love for Hari or Krishna. И далее говорится, что Рада, она сделана из любви к Хари, к Кришне. In the next verse he says, Krishnasya Dravinam Radha. So the treasure, Dravinam, of Krishna is Radha. Krishnasya Dravinam Radha. И далее говорится, что богатство Кришны — это Радха. And Radhaya of Radharani, Dravinam, the treasure is Hari. И самое большое богатство Радарани — это Хари. So in this way, we'll read a couple more. So he says, Krishna Chitta Stita. This means Krishna's chitta, or Krishna's heart, or Krishna's consciousness
what is situated in Krishna's consciousness? Radha. И вот тут описывается, что же располагается в сознании Кришны. В сознании Кришны находится Рада. And similarly, Radha Chitta Sthito Hari. Hari is situated in the consciousness of Radha. И таким же образом Хари находится в сознании Радхи. And verse number 8, he says, Vrindavaneshwari is Radha. И в 8 стихе говорится, что Вриндаванешвари является Рада. And yes, Krishna Vrindavaneshwaraha. So Krishna is the master of Vrindavan. А Кришна является повелителем Вриндавана. So very sweet but very profound verses. Очень сладкие, но очень глубокие стихи. Now the last two lines we're going. I think in your verse it says jivanena nide nityam. Is that right? Yeah. Okay, so there's some controversy on this particular line. The way I learned it was jivane nidane nityam, which means in life or in death, always. И есть такое, недопонимание, есть два разных способа, когда говорят вот эту вот последнюю линию, и я обучился говорить ее таким образом, что Рада является моим вечным прибежищем. So I was questioning which one is correct. И я думал, какой же является правильным. So I learned recently that there's a plaque on the wall outside of Jiva Goswami's samadhi. И недавно я узнала, что есть такая розетка возле самадхи Дживы Госвами. And in Sanskrit, this song is written there. Точнее, такая объявление, на стенке выгравировано, и там на санскрите написана эта песня. And the way it's written there is Jivane Nidane Nityam. И там написано Дживане Нидане Нитьям. So we'll accept that as authoritative. И мы примем это как авторитетный способ. So Jivane Nidane Nityam. So at life or at death, always. И Дживане Нидане это значит в жизни или в смерти всегда. Radha Krishna Gatir Mama. Radha and Krishna are my only shelter. Рада и Кришна являются моим единственным прибежищем. So before we sing it, I'm going to give you a short music lesson. И до того, как мы начнем петь, я хочу вам провести маленький музыкальный урок. So the way we'll sing this very last line goes, what was that? И то, как мы будем петь последнюю линию. So we'll sing, Jivane Nidane Nityam. And then we'll sing, Radha Krishna Gatir Mama. Then together we'll sing, Radha Krishna Gatir Mama. Right? Radha Krishna Gatir Mama. Okay? Thank you. So we'll sing. There we go. Okay. Hare Krishna. Krishna Prema Mai Radha Radha Prema Mayo Hari Radha Prema Krishna
Premamayi Radha, Radha Premamayo Hari. Thank you. Radha Premamayo Hari. Jivane Nidane Nityam. Jivane Nidane Nityam. Radha Krishna Gati Mama. And together. Radha Krishna Gati Mama. Krishnasya Javinam Radha Radhaya Javinam Hari. Jivane Nidane Nityam. Jivane Jivane Nidane Nityam. Radha Krishna Gati Mama. Radha Krishna Gati Mama. Pranamayi Radha, Radha Pranamayo Hari. Jivane Nidane Nityam. Jivane Nidane Nityam. Jivane Nidane Nityam. Radha Krishna Gati Mama. Radha Krishna Gati Mama. Krishna
Javamaya Radha Radha Javamayo Hari Javamayo Hari Krishna Javamaya Radha Radha Javamayo Hari Jivane nidane nityam nidane Jivane nidane nityam Radha Krishna Gati Mama Radha Krishna Gati Mama Krishna Gestita Radha Radha Gestito Hari Krishna Gesita Radha Radha Gesito Hari Jivane nidane nityam Jivane Jivane nidane nityam Jivane Radha Krishna Gati Mama Radha Krishna Gati Mama Krishna Chitastita Radha Radha Chitastito Hari Chitastito Hari Krishna Chitastita Radha Radha Chitastito Hari Radha Radha Chitastito Hari
Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Radha Krishna gatir mama. Radha Krishna gatir mama. Radha Krishna gatir mama. Radha Radha Pita Bharadaro Hari Nilambara Dara Kadamba Khandi-Jiva Hari Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Radha Krishna gatir mama. Gatir mama. Radha Krishna gatir mama. Vrindavaneshwari Radha Krishna Vrindavaneshwara Radha Radha Vrindavaneshwari Radha Krishna Vrindavaneshwara Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Jivane nidane nityam. Jivane nidane Jivane nidane nityam.
Radha Krishna Gatir Mama. 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 There you go. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. We didn't end up a high ball. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri